Hi everybody, welcome back to English with Mr. Delphine. I would like to say good morning, good afternoon, good evening, whatever the time right now you are watching. I hope that everybody right now you are doing great. Oh yeah, one more thing I would like to say, Happy Chinese New Year to all of those who are celebrating Chinese New Year right now. I hope that your wishes come true for the years ahead. Okay everyone, today we are going to talk about different expressions and occasions to say excuse me and also sorry. Yeps everybody, when people are saying sorry, it seems meaningless right now or nowadays or recently. Why? Since some people are easy to say sorry, but they can also easily do the same mistakes again and again and again. Yeah, so after you say sorry, you make mistakes over and over again. Yeah, the same mistakes. Yeah, that is a problem. So it shows that change behavior is the best apology, since saying sorry doesn't rectify mistakes. Ya, ya, jadi itu adalah hal yang saat ini sering terjadi di sekitar kita. Mungkin kita bisa lihat ya di sekeliling kita. Banyak orang akhir-akhir ini itu begitu gampangnya mengatakan maaf, ya. Ucapan kata maaf itu begitu gampang, tapi dengan mudahnya juga kita melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi tanpa berpikir sebelum melakukan. Oleh sebab itu, kata maaf ini sebenarnya akan menjadi sangat berarti ketika kita mengubahnya dengan sikap dan perilaku kita. Bagaimana kita mengubah sikap dan perilaku kita untuk menjadikan segala sesuatunya itu lebih baik. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak hanya sebatas mengatakan I'm sorry, but we have to change our behavior. Kita harus merubah sikap kita dengan melakukan hal-hal yang lebih baik, karena ini adalah satu-satunya yang terbaik untuk mengucapkan kata I'm sorry. Oke, sebelum saya lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupdate video-video terbaru. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mengatakan maaf ya, dengan berbagai ekspresi dan kapan kita gunakan itu dalam bahasa Inggris. So today our focus is about saying excuse me and also sorry. Okay. Now let's see the difference between excuse me and sorry. Kita fokus dulu apa yang membedakan excuse me dan sorry. Ya, dari kelas katanya excuse me itu adalah frasa atau kita bisa menyebutnya dengan phrase ya. So it is a phrase while sorry is an adjective. Sedangkan kata sorry itu adalah adjective atau kata sifat seperti itu ya. Okay, now what makes them significantly different? Apa sih yang membuat mereka ini benar-benar beda dengan mengatakan excuse me dan juga mengatakan sorry? Ya, jadi kalau kita fokus, kita bisa perhatikan what make excuse me and sorry significantly distinguished. Excuse me is usually said before you have done something wrong. Jadi, excuse me itu biasa kita gunakan sebelum kita melakukan kesalahan. While sorry, it is usually said after you have done something wrong. Jadi, kata sorry itu biasanya kita lakukan atau kita ucapkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi, itu membedakannya. Excuse me itu sebelum, sedangkan sorry itu setelah. Loh, pertanyaannya, kenapa kita harus meminta maaf sebelum melakukan kesalahan? Oke, kita ikuti. Saya akan jelaskan satu persatu. And I also give you bonus for different expressions to say sorry. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan satu persatu kapan kita menggunakan excuse me dan kapan kita menggunakan sorry. Excuse me itu biasa kita gunakan ketika kita ingin ketika kita ingin mendapatkan perhatian, bukan MPO ya, mencari perhatian orang, no ya, but to get someone's attention. Misalnya dalam sebuah presentasi seperti itu,
and then you can ask the audience, kita bisa minta penonton, oke? Attention, attention, excuse me, attention please, ya. Saya mohon perhatiannya. Nah, itu kita menggunakan excuse me, bukan sorry. Terus juga ketika kita menginterupsi seseorang, misalnya ketika dalam sebuah meeting atau diskusi, when there is a discussions, and then your friends are talking or your friend is talking, ya, to others, and then you come and you say, excuse me, can I interrupt you? Ya, excuse me to interrupt you. Jadi kita bisa menginterupsi, ya. Itu kita maksudnya, maaf, saya boleh interupsi, ya. So that is also excuse me, okay? And then another one is to ask somebody to move. Nah, ini maksudnya apa? Memindahkan orang seperti itu? No. Tapi ini juga ada dalam budaya kita di Indonesia, ya, yang masih sangat kental dengan tata krama dan sopan santun. Misalnya ketika kita mau melewati orang yang sedang bercakap, ya, berbicara, kita bilang permisi. Nah, itu namanya, di situ kita menggunakan excuse me. That is the examples to say excuse me, ya. So when there are people are on your way and then you want to pass, you can ask, excuse me, can I pass? Or excuse me, I want to. Oke. Itu kalau di bahasa Indonesia itu biasanya kita bilang permisi, ya, mau lewat, nah, seperti itu, ya. Oke, so that is in English you use excuse me, oke? And then when do you say sorry? Kapan kita pakai sorry? Kita bisa mengucapkan sorry when we want to show sympathy for unpleasant news. Jadi kita mau menyampaikan simpati. For example, when there is our relatives or our friends, relatives, when they passed away, ketika ada yang meninggal seperti itu, berita duka, kita bisa bilang I'm so sorry for your loss. Ya, I'm so sorry for your loss. Okay, that is another when we want to say sympathy. Okay, and then another way is when you cannot do something. Misalnya, ya, for example, you are inviting me to attend your meeting or to attend your party. Misalnya Anda mengundang saya ke sebuah pesta atau pesta Anda seperti itu, terus saya tidak bisa hadir. I can say, I'm so sorry I cannot attend your party. Ya, I'm so sorry I cannot attend your party. Itu juga kita menggunakan sorry. Bisa juga sorry itu digunakan to apologize, untuk meminta maaf. For example, when you make mistakes to someone, to somebody, you can ask an apology, ya, by saying sorry. I'm so sorry for hurting your feelings. I didn't mean it. Ya, saya minta maaf karena telah menyakiti atau mengecewakan atau melukaimu. Ya, but I didn't mean it. Saya tidak bermaksud melakukan itu. Ya, that is another way when you say sorry. Okay, now I will give you some expressions to use sorry. Ini ada beberapa ekspresi yang bisa digunakan yang sama artinya dengan sorry. Kita mulai yang pertama. Okay, the first one, I owe you an apology for. I owe you an apology for. The example is, I owe you an apology for what happened last night at the party. I owe you an apology for what happened last night in the party. Ya, saya minta maaf atas apa yang telah terjadi tadi malam di pesta. Ya, that is one of the example to say sorry. Yang kedua, expressions number 2. Ya, actually there are a lot, but I will give you only some. Okay, it was wrong of me, atau kita bisa bilang it was wrong on my part. Itu salah saya. Ya, example, it was wrong of me to say that. It was wrong on my part to say that. Ya, itu salah saya karena ngomongin itu, seperti itu, ya. That is another expressions to say sorry. Number 3, I'm terribly, so, truly, really sorry for. Ya, jadi expressionnya bisa dipilih yang mana. I'm really sorry atau I'm terribly sorry, I'm truly sorry, I'm so sorry. Ya, you can choose one of them. Ya, the example is
I'm really sorry for your loss. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan. I'm really sorry for your loss. Okay, the next one. It was thoughtless or careless of me. Thoughtless or careless of me. Examples. It was thoughtless of me to shout out loud at you in the crowds. Yeah, that is examples. Okay, the next one. I messed up. I messed up. I really messed up when I challenged you to fight. I really messed up when I challenged you to fight. Okay, so those are some expressions to say sorry in English. Yeah, when you make mistakes or when you want to show your sympathy, yeah, or when you want to apologize, you can use those expressions. Okay, everyone, that is the things that I can share today. I hope that you can learn from these topics today, and also we can show sorry not only by words but also in our actions. Jadi semoga kita bisa mengaplikasikan kata maaf atau kata sorry itu tidak sebatas ucapan, tapi kita juga mau melakukan yang terbaik. Okay, thank you everybody for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and also click the bell so you can get the notifications every time I upload the new videos. Thank you and God bless you. Bye-bye.